Good morning, dear students. So, in yesterday's class, we were seeing uh, some few standard forms of the Charpitz equation. So, Charpitz equation easily solve ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന equations ആണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. So, first type was equation of the form f of pq is equal to 0, and the second type was equation of the form f of pqz equal to 0. Now, the third type of equations are called the separable equations. So, if your PD can be put in the form f of xp equal to g of yq. So, we'll look at how to find the solutions. Okay. Now, ഇതാണ് നമ്മൾ separable equations പറയാ. So, if f of xy z pq can be put in the form f of xp equal to g of yq. So, if your PD is of this form, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ Charpitz equation എഴുതുമ്പോൾ Charpitz equation will be dx by first derivative with respect to p. അപ്പം this is only the function of p. This is independent of p. അപ്പം നമുക്ക് fp വരും. Then dy by derivative with respect to p will be minus gq. Then dz by pfp minus q gq വരും. Then dp by dp യുടെ കൂടെ വരുന്ന ടേം minus of fx plus pfz. ഇനി fz 0 ആണ്. അപ്പോൾ മൈനസ് fx വരുള്ളൂ. ഇവിടെ dq by gy വരും. മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് gy ആണ് വരിക. So that will be equal to gy. So you can see that first and fourth terms they are separable. അല്ലെങ്കിൽ take the second and fifth term അത് separable ആയിരിക്കും. Now we will take the first and fourth term. അപ്പോൾ I will get dx by fp equal to dp by minus fq. So I can write it in the form dp by fx plus dx by fq equal to 0, അല്ലെങ്കിൽ dp by dx plus fx by fp is equal to 0. Now you can see that this is a first order differential equation. So I can write in the form fx dx plus fp dt. ഇനി ഈ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് this is a differential of d of fxp. So therefore on integrating that will give us d of fxp equal to constant a. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ആദ്യത്തെ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടി. So you can express p in terms of a. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് f of xp is equal to g of yq. ഇനി f of xp equal to a ആണെങ്കിൽ g of yq equal to a ആയിരിക്കും. So from the first equation you can solve for p. രണ്ടാമത്തെ equation നിന്ന് you can solve for q. So obtain now p in terms of a and x. So q in terms of a and y. So therefore you will get dz equal to p dx plus q dy. So that will give the solution of the Charpitz equation. That will give the solution of the nonlinear equation. So solution ingane aayirikkum z equal to integral f of ax dx plus integral g of ay dy plus b. So this will be the solution of your separable equation. So നമ്മൾ separable equation ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇക്വേഷൻസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക. So first of all write in the form. ഇപ്പം ഓൾറെഡി ഇക്വേഷൻ ഈ ഫോമിലായിരിക്കില്ല തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ first write it in the form f of xp equal to g of iq. എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കുക. f of xp equal to a, അതിൽ നിന്ന് p കണ്ടുപിടിക്കുക. Then g of iq equal to a നിന്ന് q കണ്ടുപിടിക്കുക. So that will give the equation dz equal to p dx plus q dy. So on solving this we will get the required solution. So you will see an example. So you need to find the complete integral of the equation p square plus q square equal to x plus y. You can write it as p square minus x equal to y minus q square. So it can be reduced to the separable form. Ni substitution കൊടുക്കുക. f of px equal to f of xp equal to a, g of yq equal to a. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ പി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് എക്സ് വരും, ക്യൂ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൈ മൈനസ് എ വരും. സോ പി വിൽ ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് എ പ്ലസ് എക്സ്, ദെൻ ക്യൂ വിൽ ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് എ പ്ലസ് വൈ, വൈ മൈനസ് എ. ഇനി സൈൻ നമുക്ക് പോസിറ്റീവോ നെഗറ്റീവോ എടുക്കാം.
So I am going to take plus on both sides. Okay, so my dz will be root of a plus x dx plus root of y minus a dy. So on integrating, that will give me z equal to a plus x whole raised to 3 by 2 divided by 3 by 2 plus y minus a whole raised to 3 by 2 by 3 by 2. So plus b, our arbitrary constant. So here you have plus b also. So this is the required solution of your PD. Okay, and the next type of standard form is the Clairaut's form. So നമ്മൾ ODEക്ക് Clairaut's form കണ്ടിട്ടുണ്ട്. Okay, so if you have a PDE, so we will see what is the Clairaut's equation. So Clairaut's equation is the equation of the form z equal to Px plus Qy plus f of Pq. Now for ODE, the Clairaut's equation is y equal to xp plus f of p. That's the Clairaut's form. Okay. So solution and y equal to, you need to replace p by an arbitrary constant c. So y equal to cx plus f of c is solution. So here the Clairaut's form is z equal to, you have two independent variables here. So z equal to px plus qy plus f of p is Clairaut's form. So similarly here also, നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന solution എന്ന് പറയുന്നത്, that is replacing p by a and q by b. That will be the solution. So we will see how to obtain that. അപ്പോൾ Clairaut's form ആണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക, പിന്നെയും ക്യൂനെയും എയും ബിയും വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് Clairaut's equation. Okay, so consider an equation which is of this form. So this is a Clairaut's equation. So ഈ ഫോമിലായിരിക്കും equation. So I can write it as px plus qy plus f of pq minus z equal to 0. ഇനി Charpit's equation എഴുതാം. Charpit's equation എഴുതുമ്പോൾ dx by fp, so differentiate with respect to p വെച്ച് differentiate ചെയ്യുമ്പോൾ you are going to get x plus fp ആയിരിക്കും വരിക. Then differentiating with respect to q, y plus fq വരും. Then dz by p times this, അപ്പോൾ px plus pfp plus qy plus qfq വരും equal to dp by, ഇവിടുന്ന് fx will be, so dp by minus of fx is p plus fz, pfz വരും. അപ്പോൾ that is p minus p വരും ഇവിടെ q minus q ആയിരിക്കും വരും. So dp by 0 വരും, dq by 0 വരും. ഇനി dp by 0 will give the equation p equal to a. And dq by 0 എന്ന് നമുക്ക് q equal to b കിട്ടും. So therefore you have p equal to a and q equal to b. So on substituting, so we will get the solution is z equal to ax plus by plus f of ab. So this is the required solution. Okay. So we will see an example. So you need to find the complete integral of the equation. PQZ plus P square x cube plus P square plus Q square YP plus Q square. So dividing on both sides by PQ, so I will get equation in the form z equal to Px plus P cube by Q plus Y cube plus Q cube by P. So I can write in the form z equal to xp plus y cube plus this is a function of p and q. So ഇനി നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ്ലി എഴുതിയാൽ മതി, Charpit's equation കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നില്ല. So state that this is a Clairaut's equation. So Clairaut's equation ആണെങ്കിൽ the solution will be obtained by replacing p by a and q by b. So the solution is z equal to ax plus by plus a cube by b plus b cube by a. So that is the
required solution. So the first one is p square q into x square plus y square equal to p square plus q. This is an equation in separable form. So you can write it in the form q into p square x square minus 1 equal to p square into 1 minus q y square. So this is in the form f of q right side like kondova, p square left side like kondora. So you can put in the form f of xp equal to g of yq. So you will get p square x square minus 1 by p square equal to 1 minus qy square by q. So substitute a. ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ നിന്ന് p കണ്ടുപിടിക്കുക, രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് q ന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് p സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ഈക്വൽ ടു 1. അപ്പോൾ p വിൽ ബി 1 ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ. അതുപോലെ q ന്റെ വാല്യൂ 1 ബൈ എ സ്ക്വയർ വരും. സോ നൗ റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ ഇക്വേഷൻ dz ഈക്വൽ ടു p dx പ്ലസ് q dy. സോ ദ ഇക്വേഷൻ ഇസ് dz ബൈ 1 by root of x square minus a dx plus 1 by y square plus a. So this is in the form 1 by root of x square minus a square. This 1 by y square plus a square formula. So on integrating you will get log x plus root of x square minus a plus tan inverse of y by root a plus b. So that is the solution. And the second question is you have p plus q into z minus px minus yq equal to 1. So this can be rewritten in the Clairaut's form. So using Clairaut's form, so this is put in the form z equal to px plus qy plus 1 by pq. Just p and q substitute here respectively by a and b. The solution is z equal to ax plus by plus 1 by a plus b.